sidoo kale ku aqoonsadaan ayay rabaan sidoo kale iyadoo kale annagoo kale waxaan difaacaynaa dadweynaheena marka inuu ay dagaalay iyadana waa muhiimadda ay samaysay iyo waxay dadka la wadaagtay aad baan ugu faraxsannahay marka su'aalo khibrado badan ayay waxaysatay waan u mahad celinaynaa hambalyo shahaadada lagu siiyey waad mahadsan tahay Danella waad mahadsan tahay sitiga iyo magaaladeeda wax badan bay kaa baranayaan marka arrinkaaran baan aragnay sida cod loo codeeyo ayaadna bartay waana kuu mahad celinaya annagoo dhan marka qof kale inuu wax ku darayo ayaan aamusayaa Alamin maxaad ku daraysaa mahadsaned gabadhaas ayaan u mahad celinayaa geesinimadeeda dulqaadkii saad ugu hadashay eedna tustay adduunka aad tustay arrin awood badan bay ahayd waan kuu mahad celinaya arrinta shakhsi ahaan iyo degmada iyo guddiga geesinimadaada magacaadu wuu jirayaa sidoo kale arrin fiican baad noo samaysay adduunkana wax fiican baad u samaysay marka sidaa dulqaad u noqotay u taagnayd aadan degdegin dhammaantood marka waan kuu mahad celinayaa shakhsiyadda wanaagsaneed muujisay qoyskaada iyo qoyskiinaba mar labaad waa mahadsan tahay Alamin way mahadsan tahay marka adigana waan kuu mahad celinaynaa waan kugu faraxsannahay marka arrintan dadweynaha ayaan ka dhageysanaynaa qofku waxay dhahaan sharciga Minnesota wuxuu qorayo nambarkiisu kaa yahay dadka waxaa doonaya inay caddaynayaan oo arrinta diidan iskuulka in la xiro waxay bixinayaan inay cod dhiibtaan arrintan waxaa lagu qoray journaalka iskuulka online-kana waa lagu qoray weli comment ma aanan helin arrintana labaad waxaa waaye commentiga dadweynuhu ay bixiyeen marka arrintan dadweynaha markay sameynay marka cod ahaan baa lagu dhegaysanayaa hadda waxaana la dhegaysanayaa siday usoo kala horeeyeen marka dadweynihii waxay dhaheen ayaan soo daynaynaa hadda magacaygu andari aniga waalid baana iskuulka oo waxaan ku koray iskuullo la isku dhex daray oo magaalada ku yaala marka arrinteeda ugu muhiimsan waxaa waaye macallimiin aaminay oo rajo fiican iga qaba naxariis leh oo i tusay maskax iyo faa'iido marka waxaan doonayaa iskuullada inay macallimiintu loo asxaanfalo oo loo kala exanin marka arrin waxaa weeye inaan haddii aan qalqabyaaladeyno waxbarashada dhibaata imaanaysa aniga arrinta waxaan baryayaa MPS inay dib u fiiriyaan macallimiintu inay si siban wax loo baro marka waxbarashada iyo macallimiintu sinaantooda aad ayay wax u taraysaa waad mahadsantiin marka geeri baa la dhahaa macallin iskuul baan ahay marka oo degmada ka shaqeeya marka waad ku ardaydeedu iskuulka Minneapolis public ka imaadeen iskuulladiina waa sidoo kale arrinta muhiimka waxaa weeye waxaan isku dayaa in ardaydeeda public school Minneapolis ay dhigtaan ayaan isku dayay iyo waxbarashadan ay iga helaan aniga oo ila joogaan qaar iyaga ka mid ah ma hayn karo Minneapolis public school waan koyn waayey marka inay waxbarasho ka fiican helaan ayay rabaan
marka shahaado sare marka shahaado fiican inay helaan ayay doonayaan marka professorro aan macno weyn lahayn iyo tababar oo macallimiinta tababaray ayaa meeshan jooga waxay helaan markay Minneapolis ka carareen waxaa weeye waa xoogaa sheekadii badneed baa ka yaraatay marka ardayda iskuulka waxaan doonayaa arday badan oo iskuulka ka dhigata inay fiicnaanayaan marka dadku saa ma sameeyaan haddii aad macallimiin bannaanka ka imaada oo iyo professorro aad qortaan shaqada oo yaqaana hawshan marka dib i fiiriyaan waxbarashadiina oo waxbaraan macallimiintiina markaa si tartiib tartiib ayaa u sameynaya anigu waan doonayaa inaan barasharka sii wado meelo badan oo shirkan aan ka hadla ilaa aad arrintaas sameynaysaan waad ogtihiin aniga waxaan ahay wiil aynan khayaani karin ayaan ahay maalgaaga amal hebal dhahaa aniga gabadhayda iskuul bay bilaabayaan iskuullada September waxaan idinku yeerayaa inaan midnaanta siiso sinnaanta macallimiinta si degdega aad baan u naxay markaan arkay macallimiin iskuulka oo principalku uusan ogolaanin oo shaqada la qoray marka arrintaasoo laga keenay bannaanka waan la shaqayn jiray iskuullada after iskuulka mar badan maanan ogeyn arrinta iyada inay dhacayso iskuulladu inay meeshaan joogayaan waan sugaynaa inay socoto marka macallimiinta fiican in iskuullada dadka caddaanka iyo dadka lacagta badan la geynayo ma aanan ogeyn marka aniga midab le oo ardayda la ehela in la qoro ayaan doonaynaa marka macallimiin badan baan doonaynaa oo midabkooda leh ilmaha oo kale in la qoro marka boorka idinka mas-uuliyad baad idinka saaran inaad sinnaanta ka hadashaan ilaa iskuulku si la doonayo uu noqdo waad mahadsantihiin magacaaga jawaan baa la dhahaa aniga waalid baan ahay laba irduul oo iskuulka dhigta ayaan dhigta waxaan doonayaa beerka inaad dib u fiiriyaan systemka macallimiinta sinnaantooda taa sinnaanta si loo gaaro si guud ahaan dadweynaha iskuulladeenna waxaa loo baahan yahay in loo sheego ardaydu inay sinnaan yihiin waxay u baahan yihiin khibradda inay ku arkaan loo sheego hoggaanka oo taariikh kala duwan marka waxaan arkaa carruurtayda inay aadayaan oo 13 dhigta inayn arrintaas oo kala dhicin oo inaysanin macallimiintaas marka aniga waxaan doonayaa arrin ay dadku doortaan in la helo in shaqada la doorto dadka hadda caddaanka ah waa arrin aan la faragelin karin hadda say u egtahay waxaan weydiinayaa iskuullada inay arrintan dib loo fiiriyo oo dadka midabka leh gaar ahaan ay arkaan macallimiin sidaas leh arrintaa muhiim waxay u tahay in wanaag uu imaado ardayda midabka leh sanid magacayga waa kaas aniga waalid baan ahay iskuulka dhigta markay guddiga waxaan doonaya mas-uuliyaddu inay saaranta ardayda midabka iyo ardayda caydha inay ay sameyn ay geeyaan macallimiin aan khibrad lahayn marka arrintan waxaa weeye inay tusayso marka aniga arday baan ahay qoyskaygu wuxuu ahaa aabahayna waa immigrant labadayduba shaqo ayay qaban jireen marka school systemka maysan aqoonin marka aniga ma fiirinayo arrinta iyada standard testiga imtixaanka la qiimeeyey macallinkayga xisaabta waxaan doonay inaan u sharxo imtixaanka la joogteeyey marka wuxuu naga caawinayaa qaab cusub oo waxbarasho inuu ogolaado waxbarasho fiican maanta waxaan u shaqeeyaa real estate aqoontaydana way fiican tahay affording housing project baan ka shaqeeyaa
waan aamin ilahay inuu la aaminay ardayda MPS gaar ahaan ardayda midabka inay khibrad u yeeshaan macallin taylor oo kale ah oo ay fiiriyaan in awoodooda ay bartaan. marka anigu waxaan doonayaa arrinta kala duwanaanshaha inaan diido oo waxaan samayn karaa inaad dib u fiiriso lagu sameeyo systemka oo baahida dadka midabka ana la fiiriyo. marka ardaydeena waa inaan u dirro arrintan. waad mahadsantihiin. aniga Patrick baan ahay, waxaan Minneapolis baan deganahay, 2 carruur baan leeyahay, Washburn High School aada. waxaan jeclahay boorku inay waqti qabtaan mustaqbalka dhow lagu raacayo Septemberkii 2019 la qabtay inay helaan update sinnaan macallinnimo in la helo. waad mahadsantihiin. magacayga Holly waaye, Minneapolis waalidkeed baan ahay, 2 carruur baan leeyahay, Washburn High School bay noo dhigtaan. waxaan doonayaa guddigu inay sinnaan sameeyaan macallimiinta. ma aha sax in iskuulku box studentiga waan ka xumahay, way ka xuntahay iskuulladu in ay saafgarayaan ilmaha caddaanka ah ee khibradda ama ay kordhiyaan koritaanka. waxyaabo badan oo arrintan aan ku waxaan karaa jira. marka iskuulkeenna meesha ugu fiican waan ka dhigi karaa. marka way awoodaan inay qoraan dad. marka waxaan doonayaa sinnaanta inaan ka hadlo. September 2019 guddigu wuxuu helay arrin lagaga hadlayo sinnaan la'aanta macallimiinta. marka war kama aanan maqal arrintan oo lagaga hadlayo sidii dadkii midabka lahaa in ay helaan macallimiinta yale. waxaan doonayaa inaan arko mustaqbalka arrintan dhow in laga hadlo oo nalala socodsiiyo xaalku meesha ku dhammaaday. mahadsanid. aniga 2 ilmood oo kindergarten aadaya ayaan ahay, second grade ah oo iskuulka dhigta. waxaan doonayaa inaan idiin sheego qaybinta macallimiinta sida ay khibrad ahaan macallin ahaan ay dadka cad iskuullada loo aado inay arkaan macallimiin sinnaan si fiican loo qaybiyey, macallimiinta khibradda leh. aniga waan og ardaydayda waxay Minneapolis bay ka guurayaan oo North East ay aadayaan. waan la yaabnay janjiga la sameeyey. marka arrintaa dhowr macallin inaan aragno macallimiin si wanaagsan loo qaybiyo kuwa khibradda leh iskuullada. hal Minneapolis keliya in la geeyo waad mahadsan tahay. marka Alan baan dhahaa, 2 ilmood baa macalliniya. marka hadda ka hor baan ka hadlay arrintan sida aan qiimaha u siiyo khibradaan leeyahay iyo isdhexgalka iskuullada. marka sababtaan u taageera arrintaa waaye. marka laakiin waxaan doonayaa inaan ka hadlo bilow fiican isdhexgalka. iskuulkayga waxa weeye wuu isdhexgalay, galaasyadu isma aysan furin. kursooyinka sidoo kale ee ardayda waa arrin dhibaato ah. waana faraxsan tahay. iskuulladu dhammaantood waa cad sideedoo kale. waxaan bartay qof kasta oo kursooyinka ka mid ah inuu arrin hayo macallinka oo u sheegay koorsada qaado ama macallinka u sheegay iska bedel kalaaska dhan oo ay isqoreen. sheeko walba sheekaa daba imaani. macallimiinta oo diidaya ilmaha madowga in koorsooyinka fiican ay qaataan. tan 30 sano ka hor bay ahayd. sanadkan waxaa waaye Washburn karaa iskuul kale oo cunug kale oo noo sheegay
sheekada iskuulka ugu fiicnaa laakiin macalinkeeda wuu u diiday tixgelintii in kalaaska laysqoro arrinta ku saabsaneed ayaaba loo diiday marka khibraddii diidmada dhiirigelin la-aanta ayaan weli aragnay marka boqolkiiba 50 ardayda degmadeenna marka waxaan doonay boorkan inaan u sheego marka labada qaybood ee awoodda leh ay u wada shaqayn karaan si loo raaciyo sharciga ardayga midabka ah ee degmada ee uu xaq u leeyahay barashada. magacayga alisan waaye marka maama cad baan ahay laba caruur oo arday ay dhigata marka waxbarashadeenu sidaynu mudnaanta u siiyaan cadnaanta dadka midabka ah way ka xaq siiyaan MPS. caruurtaydu waxaa weeye la khibrado badan bay leeyihiin jeclaanta waalidiinta sida khibradda ee arrinta iskuulka marka arrintan arrin weyn ma aha oo dadku wada og yihiin waxaan doonayaa sababta ardayda midabka ah ay tayo fiican u leeyihiin marka waa inaan su-aal isweydiino macallimiinta in ay dhanka dadka cadaan and disrupt the racist practices that are not serving them any longer. Prioritize teacher equity now so we can truly create a system where all students can thrive. Thank you. Hi, my name is Farhia. I have 4 children who attend Minneapolis, high school, middle, and elementary. And my comment for you is the board members, what are you doing about retaining and maintaining teachers of color, and what are the plans to recruiting more so our children, students of color, can see themselves in those classrooms having a teacher that looks like them, that supports them both socially, academically. Thank you so much. Have a wonderful day. Hello, my name is Colette McIver, and I'm a current MPS parent of a 7th, 5th grader and kindergarten at Lake Harriet Community Schools. Our 3 children have benefited from our whiteness as well as our wealth, both while students at Talo and currently at Lake Harriet. Due to our skin color and economic status, ardayda dhaqaalaha iyo midabka ku saabsanan inta and in most cases, the most effective teachers in the badantaas district. waxay saameynaysaa macallimiinta degmada caruurtayadu weli mayna haysan macallimiin midaba kala madow xaykaasa Additionally, as you are aware, kasaad over the past few ogtihiin weeks, current and former sanadkana students soo of Lake dhaftay Harriet ardaydii Public ardada Schools shared their imikaba experiences with waxa ay racism nala wadaagayaan within the waagnimadii classrooms soo of members of the qaateen current teaching staff. macallimiinta This is imika iyo unacceptable shaqaalaha in ka mid ah 2021. marka MPS-ka waxaan haysanaa system loogu talagalay yani dhaqdhaqaaqa macallimiinta taasina markeega hore waxay ku salayseen jinsiyad midab iyo qaado haddii aan taxraacno arday kasta shaqooyinka ugu fiican iyo waxda wax xusan iskuullada wax mas-uul ka saaran inay ardayda midabada ama madmadow iyo kuwa kaleba waayo aragnimada aynan ugu keenin macallimiinta yani waayo aragnimo aanan lahayn iskuullada kale taasi way laba jibaareen arrin kale iskuulka soorana waxay leeyihiin macallimiin 15 sano waayo aragnimo u leh halkan iskuulkan elementariga ku yaala meesha southka iyo galbeedka anigu waxaan raalli ka noqday si loo simo faamiligayagu waan sii wadanaynaa inaan isku qorno 2 sano ee soo socota waxaan codsanayaa magaalada Minneapolis in ay tuuraan arrinta socdaalka joogtada ee midab ku samaysan si ay u sameeyaan qandaraasyada si loo daboolo baahida ay ardayda madowga iyo kuwa kale la midka ay qabaan. Good afternoon. My name is Zainab Omar. I have 2 children at Barton Elementary.
elementary schoolka ii taga fifth grade and fourth grade. I'm also a former ka shanaad iyo ka afraad bilingual aide. anigu waxaan lahay dadka u shaqeeya laba luqada ku hadla oo caawiya haddana waxaan rabaa inaan ka hadlo laba wax First, we must marka ugu horeysa identify waa and inaan provide garanno systematic oon help siino to those who sistemad fall behind caadi in school and iskuullada reduce dib u your dhacay attention. We also must waxa strengthen kale the oo link rabnaa between in school aan and home had iyo jeer to jirto help iskuulka guryaha laga disadvantaged caawiyo parents with their children's waalidiinta learning. aanan We must ardayadooda respond to fiicnayn diversity waa and inaan provide for kala successful duwanaanshaha u inclusion of jawaabno migrants oon and isku minority darno dadka laga tirada badan mainstream yahay education. waxbarashada Ultimately, what I would like gabagabada is waxaan building a reeclan more lahaa inaan equitable samayno inaan educational dhisino environment for the meel students jawi to looga get sameeya empowered, xagga making sure waxbarashada all si students aan have awood what u they helo need to sidaas succeed oo in kale classroom and waa beyond. in aan These include fasalka iyo wax special kale ed, taas English waxay ku language tari learners samaysa like myself, waxbarasho dadka u gifted baahan and dadka talented waalidiinta aniga la mida applicants with diverse ee educational aqoonsatale needs. iyo ardayda Students and cajiibka teachers ee u also bring baahan unique waxyaalaha perspectives looga to the baahan yahay classroom, meesha and they fasalka include different ay ku bias, jirto trauma, identity, experience, dhibaatooyinka iyo assumption, background. There is no taariikhda such thing as a ma typical jirto student, wax and if arday caadi education ah doesn't work, waxbarashadu actively work to haddii break down aynan la those shaqaynin ay jijabin barriers, waxyaalaha end up carqaladaha yaalla reinforcing the inequalities oon that we lagu were all qasban there. I thank you so much, waad ku Minneapolis, for hearing me. And mahadsantihiin also, I inaad want to add that dhegeysatiin waxaan personal kaloon taraa inaan ku daro experience as well, very quickly. waayo I know I'm aanimada running out si of time, but waan I jecla wanted waqtiga I iga once baxsan wanted iga to become a bacaya teacher. laakiin waxaan And there jeclaan were lahaa inaan several rabo iskuul barriers inaan for noqdo Black women. waxyaalo First, I was carqalada ku jirta dumarka madow a mother of 2 children, and laba I couldn't caruur get a aan ahay home for 4 months in order to do student afar teaching. bilood That waan was gali kari horrible. I've waaysan gone through, waxau I did it, barashada u but bilaabay with the help of my laakiin coworkers caawimadka who kuwa actually shaqaalaha wada donated shaqaynayno money. iyo lacag Through that sadaqa donation uga is bixiyey why I was taas able to provide for daraadeed my children the 4 caruurtayda months that waa I was awood doing ayaan student teaching. lahaa I do not afarta want bilood anybody to ardayga go inaan through that. caawiyo I mar was jecel qof kastana inuu wixiyaan exhausted, soo maray I soo was maray stressed out, dhibaato I ay was duwaan taaday psychologically damaged, everything. khasaare iyo gaar xagga Financially, caqliga I was really in dhaqaale ahaan pain. Those 4 xarun baa months ku was the jirtay worst 4 months. afarta bilood waxay ahayd afarta bilood oo igu Hi, my name is Paula magacayga Luxembourg, and I am a parent of MPS waalid students. oo MPS I arday am ku calling anu to waxaan ask soo the board yeeray to si aan make it a guddiga u public weydiiyo priority inaad ka to dhigtaan develop arrinta anti-racist iskuulka policies, si loo practices, sameeyo and contracts nidaamka that iyo ensure that all qandaraasyada students, si and loo hubiyo particularly ardayda oo students dhan of color khaasaan across kuwa the midabada district, kala duwan have ee access degmada to the oo dhan teachers inay who are helaan best fit for macallimiinta them ugu and will fiican ensure that each iyaga student is si making at loo least hubiyo 1 year arday of growth kastaba per year. in uu ugu We yaraan know 20 from a sano kadib presentation that was waan presented to ognahay the board waxyaalaha la back in September qoray ee guddiga loo 2019 keenay that we have a system 2019 teacher weli waxaa leeyahay movement in system Minneapolis dhaqdhaqaaq where macallinimo teachers become Minneapolis oo more ardayda ay experienced noqdaan and ku ay waayagnimo therefore badan u get yeeshaan more wax badan ay u priority under the sameeyaan contract. ay u Teachers darbidaan tend qandaraaska to macallimiinta waxay isku day ay head noqon karaan towards the inay schools ka that noqdaan are the iskuulka whitest and the iskuullada ugu wealthiest. cadcadee ugu lacag This badan does not serve any taasina of our khidmad students ma well. qabanayso ardayda si fiican And it is actually the marka board's waxa sole weeyaan waa obligation guddiga ayay to mas-uul ka disrupt saaran this tahay pattern. inay Under taa the joojiyaan Succeeds Act and the waa World Best ficilka Workforce legislation, ugu yaala xagga you sharci have a debiyaanta waxa responsibility mas-uul to baa ensure kaa that students of saaran color inaad and hubato low-income ardayda students are midab not kale disproportionately inayna served si by ineffective and buuxdoo fara badan inexperienced inaan teachers. khidmad loogu qabo oonan macallimiina I waayagnimo really lahayn loo hope keeno waxaan that the rajaynayaa board, that district guddigu leaders, and iyo the union leaders hogaamiyaasha can work guddidu together inay wada to come shaqeeyaan up with creative si ay ula solutions, yimaadaan win-win xalal solutions oo labada dhinacba that laga guulaysan protect karo taasoo students' ilaalisa rights as macallimiinta employees xuquuqdooda and that sida put tiin students oo first, ardayda making horta sure that every arrinteeda student in koobaad every ka dhiga school is able to arday hire the kasta teachers uu macallin iskuul kasta u helo macallimiin u who helo are best for kuwa our ugu students of fiican color. ardayda Thank you. midabkoogu kala duwan yahay waad mahadsantihiin Hi, my name is Stephanie magacayga Diarman, and I am Stephanie a Ehelheda anigu waxaan ahay MPS parent. waalid baan ahay of iskuulka two children. MPS I'm bisala calling bacaroon asking kuwan the soo board to wacay si support aan guddiga uga policies that codsado grow the ranks of nidaam our teachers of caawimaad color. kor u qaadka We need macallimiinta hiring midabka waxaan jecel lahaa practices sida that will allow shaqogelinta loogu teachers of dhaqmayo color to caruur thrive macallimiinta ogolanaysa midmadow at inay MPS, where awaad 65% of our ka students are black and howlgalaan brown, and ardayda less than midabadooda 10% madmadow of our yihiin classroom iyo teachers are mariigiina ka dhigtaa non-white. inta badan At my wax children's yar wey own macallimiinta beloved aanan school, we have macdaanahay seen this marka play out, ay where amazing teachers waxaan of color arkaynaa are dad accessed and macallimiin lose their muhiim oo classroom waaweyn positions, oo while fasallada longtime white waqti teachers are dheer given a pass year after iskuullada
ardayda year, macallimiinta aad waxaa la even siin jiray wax after kasta their waa harsh iska dhaafayay discipline of sanadka Black sanadaba students is well inkasta oo documented by edbinta parents ardayda complaints. madow ay had iyo jeer We must have teachers waalidiintuna in ka our schools dacdoodaan that la look soo like koriyey our students. iskuullo Thank you for ardaydu ay listening og yihiin to ardaydeenu the waad board mahadsantihiin and la admin. dhegeysan guddiga Bye-bye. iyo maamulayaasha waad mahadsantihiin Hello, my name is Jackie Care, and I'm the parent of elementary and middle school students in Minneapolis Public Schools. iskuullada bulshada ee Since returning to the Minneapolis school following the oo markaan pandemic,
saan I kusoo have noqonnay observed some alarming waxbarashada teacher behavior after waxaan school. arkay dhaqan I've seen iskuulka white dib children playing and waxaan running around the arkay pickup area oo with great ciyaaraya feel of bodily autonomy. They are happy, oo way they're free, faraxsan yihiin throwing water on each other, oo wax isku running through the turtureen biyo landscaping, pushing each way other ardayda around. isriixayaan Then turning around, I have haddaan seen dhinaca teacher kale of leexdo color waxaan arkayaa arm her black macallin student, soo jeedaya pulling biyo that madow student into lugtiisa line. oo I ka have soo seen jeedaya other black kids dhankiisa yelled waxaa at for running arday through the kaloo madow landscaping. oo I've lagu seen a black qayliyo child waxaan arkay happily maylo bouncing a madow ball, which was then quickly oo taken si away dhaqso ah looga by his qaado white teacher. macallin cadi uu This sameeyey disparity in bodily waxa autonomy weeyaan mirrors the in laga disparity in suray discipline xorriyadda data qofka published iyo by the dhaqaaqooga public taas oo schools. lagu qoray I iskuulka strongly feel that Minneapolis these children need to be taas treated waxay more u baahan equitably yihiin in loola and dhaqmo wonder sida what's carruurnimada happening inside the building, waxaa la yaab wax what's ka happening dhacay inside the dibadda classroom. fasalka gudihiisa iyo According to the dibadda Every Student markaan Succeeds Act taraano arday and the world's kasta best workforce oo legislation, waa in la the sameeyo ku school sharci board has the dejiyaasha responsibility to guddiga ensure iskuulka ayaa ka students of saaran color tahay and inay hubiyaan low-income ardayda students madow are kala not duwan yihiin disproportionately inaan served si by fara ineffective badan or aanan inexperienced saamayn teachers. iyo oon macallimiin aan Our waayanimo teachers who lahayn have ay been u soo coached to geliyaan do a better job, will be doing macallimiinteeda a waxaa better, loo more sheegay inay shaqo equitable fiican ka job. qabtaan In Minneapolis public magaalada schools, iskuulka the system of Minneapolis teacher movement and iyo distribution, systemka wax lagu baro which iyo is xalka driven by taas oo teachers' ay wado choice, macallimiinta seems to ikhtiyaarkooda perpetuate the taasoo historical kasii racist trends and dartaraysa patterns of our city's taariikh resources ahaanta moving toward dhibaatooyinka whiteness and oo wealth. u laga dhaqaaqay We cadaanka demand that Minneapolis public schools make it iskuulka a public priority Minneapolis to waxa discuss inuu these ka racist dhigaya trends arrimaha and ugu redesign the horreeya system through taas oo policies, asasba lagu practices, and sameeyay contracts nidaamka iyo that better qadaraska meet the lagu students, bixinay si better meet the ay needs of our students of ardayda color across baahan the ee entire district. midabadooda leh Thank you for your laga time. soo daboolayo waad mahadsantihiin Hi, my name is Anna Borowski, and I have two kids that will be entering kindergarten at MPS soon. Teacher equity is important to me Sinnaanta waa because I know how critical macallimiinta aad teachers that muhiimta can waa personally laga identify with their arrinta students muhiimka are. u tahay ardayda I'm white, ardayda while I anu do qof not, arad baana while it's not the same so struggle, I can ma relate to dhibaatooyinka this soo issue qabatay because horta I'm gay. arrimahan aan u In geebaanahay high school, there were no out iskuulka teachers sare at my ma school, jirtaan but ardayo one day a group of friends and I laakiin participated in iskuulka a anigii national day of silence. masaaxiibkaya It's protested waa to mudaharad baa ka it's a protest socayey against the discrimination of dadka takoorda qolada loo yaqaano LGBTQ people in LGBT-ga school. dadka iskuulka One of my teachers, when we mid walked into the macallimiinta ka classroom, mid ah oo teared up fasalku soo galay and us profusely. waxa It ay felt so samaysay important. waa muhiim bay ahayd For me and caawimaadkeedu that aniga teacher to iyo see our shared macallinkaababa identity, waxaan wadaagnay isku mid represented at school. aqoonsi Students of color iskuulka deserve that iskuullada too. This board ardayda has a legal madowguna way u baahan responsibility yihiin to sidaas ensure students of color si and loo hubiyo low-income ardayda students madow iyo aren't ardayda disproportionately taught masaakiinta by inta ineffective and badan inexperienced waxaa loo teachers. keenaa macallimiin aan saamayn lahayn oon waaynimo Currently, lahayn movement and si cad distribution shows dhaqdhaqaaqa historically racist patterns. macallimiintu waa inay arkaan Resources arrimaha are moving toward whiteness and wealth. dhaqaalihii waxaa laga I stand with keenayaa with meesha many others macallimiinta to demand that xaafada MPS dadka makes it lacagta a ay public bacayda priority yihiin to ta waa disrupt in laga racist dhigo trends and saamaynta redesign the waa in system laga dhigo with better policies, arrimaha yani la practices, doorbidka and dadka masaakiinta contracts. iskuulka It's time. qandaraasyada la siiyo Thanks. waad mahadsantihiin My name is Jessica Hoyt. I'm the magacayga parent of a Jessica graduating fourth Hoyt grader at aanu Talo. I'm calling about our waxaan u students soo of wacay color and ardayda ku low-income saabsan students madowga iyo who are dadka currently masaakiinta imika disproportionately inta served ugu by badan waxaa often qabta inexperienced and inta ineffective badan teachers. macallimiin aan waaynimada lahayn In oo saamayn Minneapolis, fiican lahayn public schools, Minneapolis unfortunately, iskuullada bulshadu teacher nasiibto choice drives macallimiinta the si loo system of doorto teacher placement. taas ayaa And what hogaamisa that sida macallimiinta loo does helay is results right taasina now waxa ay in keenaysaa continued patterns within our city arrinta socota ee socdaalka ka magaaladeena that really taasina built our city and maaha divided our city, magaaladu waa and kala so we've got qaybinay whiteness waxaana sii caddaanaynay khayraadkii iyo wixii iyo qadiinata waxaa la geynayaa meesha dadku badan yihiin anigu waxna qof wax bartay waan ogahay degmada magaalada tani maaha waxaanan caadi ahayn laakiin waa inaan isxasuusino waa maxay mas-uuliyadayadu waxay tahay iyo dadkaanu khidmaynayno mas-uuliyadayadu waxa weeyaan waa ardayda iyo qoysaska kow so waa in horta taa fahmno so marka waa inaan daboolno baahida qof kasta arday kasta iyo qoys kale oo degmadeena ku yaala taas weeyaan dadkan go-aanka u gaarayno markaanan go-aan gaaraynin ardayda iyo qoysaska waa inaan isweydiino waxaan u baahannahay si run ah waa in daacadis nafteena u ahaano marka waa inaan halka goyno
waxa dhacaya ka hortagno waa inaan carqaladaha meesha ka qaadno oo qandaraasyada meesha ka dhaqaajino iminka system baa jirta waxbarashada ardaydeenu ay u baahan yihiin ay u qalmaan waxaanu ka hadlaynaa mar labaad ardayda madow iyo kuwa ku nool meelaha dhaqaaloogu hooseeya deesyada ku nool waxaan u baahannahay inaan samayno wixii runa waa inaad iska mowqifka qaadato waa inaad wixii tirin waa inaad hore u dhaqaaqdo oo wax saxdaa samaysid magacayga Heather Anderson anigu waxaanay waalid labo arday oo imika Justice Page iskuulka dhexe sanadka sodon Jefferson iyo gudbi kutan waxaan soo wacay maanta si aan guddiga u weydiiyo in la hadlo sheeko laga yeesho ilaa iyo meesha aan ku gaarayno ardayga iyo waxyaalaha ugu fiican soo waan ognahay mas-uuliyad iyo naga saaran si aan u ognaa ardayda madowda iyo ardayda masaakiinta inay helayaan ay u leeyihiin khayraadka waxyaalaha u baahan waan ognahay mas-uuliyaddaas inaan samayno nasaarad waxaa kaloo ognahay magaaladeenna waxaa jirta waxyaalo socdo waxyaalo duldhig saarsaaraysa oo fursadda caawinaysa iyo caafimaadka iyo hawada tayada hawada wanaageega iyo sinaansho iskuulka loo sameeyaa iyo khayraadka waxaasoo dhan waa wada saarsaari karnaa waan ognahay waxaan nahay socdaal yani midabta koor oo caddaan ku saabsan warana taasi ay run tahay sida macallimiintu ay u dhaqaaqaan iyo degmaduba soo maanta waxaan codsanayaa degmada inaad arrintaa ka hortagtiin waa mas-uuliyaddeena saaran arday baanatan oo sanada kulmayta sanad soo socota oo u baahan hal iyo bar 2 sano inay yani gaaraan sanada soo socota ardayda madow waxaan u baahanahay inaan aragno macallimiinta baahidooda daboolaysa tan waxaan u bani waa arrin dhaqso loo baahanya waa waqtiga loo baahanya waana mid baan maraynayaa iminka degmadu ay geesiyo u yeeshaan gees u noqdaynaysa waan aaminsanay magaaladeena sanadan dhibaatada ay soo mareen ardaydeenu marka la fiiriyo waxaan aaminsanahay degmadeena iyo magaaladeenu way diyaar ba u yihiin sheekadan la yeesho waad mahadsantihiin Hi, my name is Carrie Johnson. magacayga Carrie Johnson ayaa leedahay anigu waxaan ahay arday labo fasalka labaad ku jira oo foolkan soo socda labadii sane ugu dambeysay labadayda waxay jirtay 6 macallimaad ba soo maray waxbarashada guud ahaaneed oo waayo aragnimadooduna aan jeclahay in aynu haysano waxaan jecelnahay macallimiin kale oo khaas inaa ka duwan oo saameyn gooni ah leh xitaa isla dhisma khaas ah oo fasalka koobaad ay galayaan taasi waxay ii keentay waa si aragti khaas ah si aan u arko inay macallimiin kala duwan si ay u dhaqmaan oo shaqeeyaan iyaga oo ka shaqeynaya isla manhaj khas ah oo gooni ah marxaa fiirinaysa systemku sida uu shaqeeyo iyo macallimiinta sida loogu qaybiyo degmada oo dhan iyo sida saamayn khaas ah iyo waayo aragnimadu ay degmooyinka ugala tagaan guddigan mas-uuliyad baa ka saaran gobolka iyo sharci buryaanta si loo hubiyo ardayda madowga iyo ardayda masaakiinta inaanan si aad u fara badan aan wax loogu qabanin macallimiin aan waayo-aragnimo badan baba lahayn oon saamayn fiican lahayn iminka waxaan aaminsanahay systemku sida macallimiinta loo qaybsado waxaa hogaamiya waa doorashada macallimiinta waxaa laga badinayaa waa system ku salaysan midab takoor oo abuuraya system iminka uun iskuulku ka soo baxaynin meesha ugu fiican ama shaqaalaha laga raba inay ka soo baxaan ardaydani intooda badan yani sida ugu badan aanan loogu khidmaynin marka waxaan ka jeclaanaya ku ayadayaa inay fiiriyaan macallimiinta ardayda oo dhanba in loogu khidmeeyo inta badan kuwa ugu saameyn fiican oo macallimiintu aynan noqonin iskuullada laga warwareejiyo sida ugu saameyn badan Hi, my name is Teresa, and I'm a graduate of the Minneapolis School, and the parent of someone in fifth grader. Minneapolis Both my son and I have had a meeting with our guest
magaalada Minneapolis iskuulka waxaan ku dhiirigelinaynaa waan u baahanahay markaas barbardhigno waxaan nagu dhacay inaan si weyn jabin waan aamini weyne waxaan aragnay anigu waan soo wacay maanta ardayda inta badan way dadka dhibaatada ku dhacayso degmadan waan arkaynaa macallimiintu waxay saameyn weyn ayay ku leeyihiin ardayda noloshooda so marka waa xallo soo ardayda madmadooyinta badan yani aqlooga aada u sarreeyo iyo macallimiintu iyo siday u dhaqmayaan saameyn marka macallimiin iyaga la muuqaalkooga aana la helin taasna dhibaato keenaysa marka waa inaan iska aragno macallimiinta ardayda iyo macallimiintooda inay ahaadaan dad isku mid isku eg so marka yani wada heshiiska ama gorgortanka xagga qandaraaska laga hadlaya waxaan iga codsanayaa in aad ficil loo sameeyahay aad qaadatiin oo si ardayda u helaan macallimiin yani taya leh oo loo sameeyahay fadlan ardayda u doorta lamidka ee madow si looga helo shaqo loo sameeyahay waa in la sameeya la xisaabtan system la xisaabtamayo caawiya ay ka mid tahay dadka takoorinta midabka iyo jinsiyadda isku takooraya waxaa laga noqdo marka bedela waa arrin waqtigayga u dhacay oo hore in loo bedelay ahayd waad mahadsantihiin maalin wanaagsan Hi, my name is Deborah Klein. I'm a 18-year resident of the Central neighborhood. My kids are finishing last day at Green Central with their incredible community school and moving out of Lindale next year. In an effort to build a political public school that engages changes in future equity at MPS, and board, usaan hore ugu gudubno degmada waa macallimiin waa aragnimo leh oo saameyn fiican leh anigu waxaan dadka bulshada iskuulka ka shaqeeya laakiin waxaan ahay qof aan la shaqeeyo arday badan oo doonaya dariiqooga inay helaan si meesha ay rabaan u gaaraan si loo abuuro oo loo dhiso kalsooni waxaa kaloo ogahay ardayda madowguna waxaa soo hormarya xagga dhaqanka iskuulku maaha inuu soo sameeyo abuuro macluumaad ku saabsan siday u dhaqmaan oo marka loo diro meelo kale waan ogahay fursada ma haye fursad ma helaan ardayda madowga lamid oo la muuqda oo la muuqaala waan ogahay ardaydaas takoor ayaa ka hor yimaada fasalka waan ognahay taraamo khaas ah ayaa kusoo dhaca ardayda madmadowga macallimiintu waxaa loo keena arday aanan waayeernimo lahayn waxbarasho oo macallimiin aan waxbarasho lahayn marka waxaa loo baahan yahay ardaydu inay helaan arday macallimiin ay helaan taya leh oo loo sameyn yahay marka nidaamka waa in la bedelo waa in dib loo qiimeeyo khayraadka dariiqaadka loo helayo ardayduna say u helaan macallimiin saameyn fiican leh oo waayeernimo leh waad mahadsantihiin Good evening, Chair Ellison, Superintendent Graff, Directors of the Board. My name is Kenneth Avon, and I'm a resident of the Bangkok neighborhood. I'm also part of the Advancing Equity Coalition. I feel like as this before, but I think it's worth saying again, leadership matters. Leading with a bold commitment to racial equity does not matter any less today than it did a year ago in the wake of George Floyd's murder. The job isn't about removing police officers from school buildings and solidarity. degmadan iyo guddigan awood iyo mas-uuliyad bay leeyihiin si ay u baabi'iyaan midabka nidaamka ku salaysan midabta koorka marka waxaa loo baahan yahay qaybinta oo loo qaybinaya macallimiinta doorashada macallimiinta ku salsan oo meelaha ay u guurayaan meelaha cad ee lacagta badan wax in la burburiyo ayaa la rabaa arrimaha waa in la sameeyo ardayda madow inay khayraad helaan meelaha ay baahan yihiin loo sameeyaa requires you to do so. Our ask is simple. It's that you take the opportunity to lead with the commitment to racial equity and make it a public priority to disrupt these racist movement patterns through your policies, practices, and contracts better meet the needs of students of color across the district. Thank you for your time. I want to thank those who took the time to call in and share their perspectives with us. Next, I want to turn it over to Superintendent Graff to provide opening comments for tonight's meeting. Thanks again, Chair Ellison.
I do have a lengthy update to report to share with the board and public, but I want to begin by just acknowledging that this is our last Board of Education meeting for the school year, our last business meeting for the school year. And of course, reaching this milestone, the end of 2021 school year, is no small feat. I also had the great honor of attending the hallmark of our school year's end this past week with our high school graduations. And thank you to all the directors and staff members who were able to participate in those wonderful events. At each graduation I attended, it was quite moving and touching to see the resilience, the positivity, and the hopefulness of our students, our staff, and our families. And it's taken so much from so many people to get us to this point, and I'm proud and grateful for all of our students, our staff, and families, and community members who did help us make it through this past year. Together we navigated a global pandemic. We pressed on in the wake of the murder of George Floyd and the tumultuous weeks and months that followed. And we experienced nearly 18 months of social isolation and stayed focused on our goals. And so it was a special pleasure to be able to celebrate our seniors this year, both safely and in person. To the graduation coordinating committee, thank you for your flexibility and your responsiveness. To the school staff who provided education and support during most of the trying circumstances, thank you for putting our students first. To our students and families, congratulations and good luck in all you do. And to our community partners and advocates who continue to push us to do better, thank you for your continuing commitment and for finding ways to work together with MPS on behalf of our students. I also want to take a minute to highlight one further point about graduation. And I think it would be naive for us to think that the graduation rates were not impacted by the pandemic. Not only did the pandemic impact the education our students received, it hindered our ability to help students make up for the damage done by the pandemic. We learned from the Minnesota Department of Education recently that our graduation rates from last year came in and they were down by 1%. Overall. Now, over the last 2 years, we've had previously seen an increase of 9 percentage points and 19 percentage points over the last 5 years. So within this year's results, graduation rates for all students declined with the exception of our Hispanic students, whose graduation rates went up 3%. And our homeless and highly mobile students increased their graduation rates by 3 percentage points. Additionally, we did have Henry, North, and Roosevelt High Schools continue their upward trend for the second consecutive year. All increased by 6 percentage points in terms of graduation. So it's important to note also that when we talk about data, we do encourage people to look at trends over time rather than just 1 year point. And to remind everyone that in the past years we've been able to gain 2 to 3 percentage points through our summer credit recovery efforts. Unfortunately, the summer programming was not possible last year as we've done in the past, and we're hopeful that our expanded summer programming this year will reverse this trend and bring us back to annual increases of supporting our students. I also want to share a bit of information with you tonight about our planning and community engagement around how our district is attempting to designate the federal emergency COVID-19 dollars that we're expected to receive during the next school year. The funds that are most recognizable are those called Elementary and Secondary School Emergency Relief Funds, or ESSER 1, 2, and $3, as we refer to them. The ESSER 1 and $2 have already been received by our district, and in presentations to our American Rescue Plan Advisory Committee, we've shared how a portion of those funds have been allocated so far. And you can read more details about that on our homepage. If you're interested, you can go to the link, look for one-time COVID funds under the About tab.
Currently, I'm working with the leadership team to allocate the remaining ESSER 1 and 2 funds on urgent items that we need funding for right now. And we're looking at items related to supporting students and families in trauma. We're looking to find creative ways to support our seniors who still need credits to graduate. Recovery credits. And we're training, looking to train staff to teach in ways that connect learning in school with students' experiences at home to increase the potential of enduring positive effects on learning. And we will plan to share specifics about those projects and the funding efforts in the coming weeks. At the same time, we have continued to seek input from our American Rescue Plan Advisory Committee, and Student Representative Gabor Meskel is on that committee. We're also working with our MPS community about what they see as key priorities for the ESSER $3. And at our last committee meeting, we shared back what we saw as the themes in their feedback, and also heard a few ways that we need to amend our understanding of what we heard. So just some of the overarching themes that were highlighted, one being social, emotional, and mental health supports. The committee said over and over that we need to help our students and families recover from the trauma of the past 18 months, and we of course absolutely agree. Another theme has been the academic programs to address learning loss, and this has already begun with our expanded summer programming and plan for ways to help our seniors recover credits as we're currently talking right now. And we will move forward with additional efforts related to literacy, math, and instruction that we know will reach our students in ways that they can also better relate to. Third theme is around safe and healthy buildings and facilities. And this broad category does include items related to air filtration, COVID-19 protocols, building modernization, and technology access. A fourth theme is a focus on equity. And I want to be clear that the committee had strong feedback to us saying that this cannot be a standalone theme or bucket. They were very clear about saying that equity must be infused in every area of our work. And so we appreciate that feedback and we agree with what we received so far. Additionally, we had included within this theme items around staffing, including retention, recruitment, professional development. However, again, we heard from the committee loud and clear that staffing or talent or human resources also needs to stand on its own in a separate category. So we appreciate the feedback and also believe that separating these suggestions out will help us be more deliberate in making our decisions, as well as more transparent in our communication and accountability. So what you will see in the future is that information around themes will not include a singular equity bucket, and they will be included in a focus of human resources in some way. Another theme was around transparency and accountability, and it was recommended we need to be very clear about how we decide on the use of these funds, and then ultimately how they are used. And then another theme was around community collaboration and partnerships. We all know the saying it takes a village. Minneapolis public schools needs to work with our community groups to support our families and students in whatever ways we can. So look to see more conversations around that theme of community collaboration and partnerships. And then finally, the good news is that our timeline for doing all this is longer than we first anticipated. Minnesota Department of Education has communicated to us that the application for these funds will be due on October 1st. This does give us time to synthesize and to thoughtfully incorporate the feedback of many of our stakeholders. And we're committed to clearly communicating our process for prioritization and more opportunities for the community to share their thoughts and ideas around how we strategically allocate these funds. We will also provide regular updates to the board as we continue our planning efforts and encourage community members to visit the ESSER 3 page on our website for information. And then finally, I wanted to provide some brief context and background on a few of the items on the agenda for board action this evening.
caawa la First, xiriidha as Chair Ellison mentioned sidii earlier during Alison the public sheegtay hearing, the maqalka resolution to dadweynaha close Tuttle xeerka School building sharciga before you tonight is iskuulka required by state caawa law sharcigu wuxuu because rabaa Heritage Academy is being relocated to arrinta another iyada facility, waxaa dib loo which sameeyey means meel there will kale no la longer be any dejiyey educational taasoo programming in the kale Tuttle building. meesha iyada And waxbarasho as ma a jirayso continuation of the marka discussion that arrintaa waa started wada a few hadal months ago socda in our soo finance bilowday committee, arrinta this hay-adda fall we'll bring dhaqaalaha forward a recommendation deertan to wuxuu soo saarayaa process, soo jeedin wixii we'll bring forward a recommendation process to address wixii lagu surplus samayn facilities lahaa qaybtaas which are no longer needed for taasoo school or loo other baahnayn iskuul ahaan looga baahnayn laakiin wax kale Also laga dhigi before karo the board this evening Ko is guddiga waxaa kaloo caawa laga your approval rabaa for in ay ogolaadaan soo 2021, jeedinta 2021 iyo 22 dhacanta dadweynaha iyo arrinta la This xiriidha proposed budget marka does maintain a commitment arrintan to our core waxay priorities. tusaysaa to mudnaanta help la our kala students and siinayo si community loo recover from the caymiyo pandemic, dadweynaha iyo as well as ardayda it iyadoo ushers in laga the bold duugsanayo structural change through the COVID-19 first year of the comprehensive district design marka implementation. arrintan waa arrin laysku dardaray finally sanadkii demonstrates koowaad continued ee fiscal sanadka responsibility taas for our oo district. la wadayo mas-uuliyadda And I do iskuulka want to acknowledge waxaan and thank doonayaa the inaan finance caddeeyo department, hay-adda lacagta staff for their shaqaalaha work, the district and muhiimadda ay school leeyihiin leaders for iyo their work in guddiga sare ee developing this waxbarashada sida recommendation, ay arrintan as well as our uga soo school shaqeeyeen communities, iyo for helping guddiga us, iskuullada inay naga continue down the caawiyaan path sidoo of kale having a arrintan balanced, in la aligned wado budget to the board's values arrin and priorities. boorka budnaanta meesha uu And then saaray laga lastly, shaqeeyo marka u I want dambeysa to thank the board for bringing waxaan forward the doonayaa resolution guddiga inaan u condemning gun shaqeeyo violence, arrintan and I'd like to lagu voice my eedeynayo support for this resolution. violenceka iyo arrintan iyada For years, codkeedaan ku we've heard darayaa our students call for action marka to arrintan address gun ardaydeenu sida violence. inay arrintan and ongoing loo loss jido of iyo life dhibaatada on the streets nolosha of Minneapolis dhumaysa calls jidka attention to how Minnesota little has been done. dadka iska dhimanaya waxa And on laga behalf of our qabtay oo school yar staff who marka seemingly ardayda daily must iskuulka address the realities of gun violence in our students' lives, MPS joins with the board in calling on those who can affect MPS change to waxay act yeedhay urgently boorka taasoo for our lagu students and tixgelinayo our ardayda community. iyo So qoysaskeena thank you again waad to the board for mahadsantiin mar your work labaad in support of shaqadiina these fiican aad actions. qabateen sidaad u Chair Ellison, taageerteen this arrintan completes my opening remarks. Thank you, Superintendent Graff, and I do want to thank all the staff for their work. This marka past dadka year, dhan this lasoo past dhaafay 18 shaqadii months, wanaagsan ay qabteen waan as u they mahadcelinayaa navigate the siday countless dib u challenges fiiriyeen and crises dhibaatooyinka badan ee they've lasoo encountered, as dhaafay well as continuing the work iyo of sida educating ay u students. So thank socdaan you, staff. shaqada waxbarashada ilmaheenna waad For mahadsantiin that, I shaqaale hope you're able to waxaan enjoy a rajeynayaa relaxing inaad summer ku vacation. faraxdaan summer vacationkan aad ku For the raaxaysataan next item, marka policy labaad committee waxaa waaye report. I'm going to turn sharciga it over to committee chair. arrinta Director Polly. arrinta guddiga ayaan Dr. Paul u sheegaya waa mahadsantahay Alison Policy Committee spent its final meeting of the school year guddiga focused on a few data-related sharciyadda policies. So for first reading tonight, we are marka recommending waxaan doonaya proposals waxaan to soo repeal our current jeedinaynaa policy, in la wado temporary, arrinta sharciga and adopt 1040 three distinct la policies. sameeyana So saddex for student kala data, duwan oo employee sharci data, and ah public data requests. All three of these new public policies are aligned data to iyo state and student federal data law, intaaba and in la involve the Minnesota School Board Association marka models. The guddiga committee also forwarded two items that are on marka tonight's sidoo kale agenda. guddigu waxay Formal keeneen adoption of the arrin state's kale oo records waxbarashada retention ku schedule, saabsan which is on the consent agenda, and a recommended EDIA waxay soo project for next jeedinayeen school year on school EDA fundraising. project lacagta That sanadka concludes my fundraising-ka policy soo committee socota report, Chair Ellison. Thank you, Director Polly and committee members for your work waad on that. mahadsantihiin Are there shaqada any aad questions qabataan on the wax policy su-aal committee ayaa report? qaba riboodka hay-adda sharci dejinta guddiga sharci dejinta ayaa wax su-aal ka qaba Okay. As mentioned, action on the policy changes will be taken at our August meeting. marka And we're going to vote arrinta on August the other two meeting items laba arrimood oo tonight. kale ayaan caawa u Next, we will voodgaraynayna vote on several items. And for the sake of those listening, I marka will note dadka again dhegeysanaya that waxaan since doonayaa this inaan u meeting is sheego being conducted in meetingkan by waxaa lagu electronic sameeyey means, we electronic must take every vote by roll call. marka waa in Board members, qof please kasta oo unmute loo yourselves marka moodgareeya or board turn on your marka microphone when the clerk begins to call the roll so we can markuu be loo as efficient as yeerayo possible. si aan ku maqlo First is approval of the consent agenda. marka The arrinta consent ajandaha agenda koowaad waxaa includes waaye routine items that do waa not involve arrintii major mar policy, walba ahayd budget, or saameyn ku taxing lahayn decisions, shiro bond iyo awards, taxi or items related go'aamadeeda to the superintendent's marka contract arrinta or iyada oo evaluation. la xiriiran Director Caprini, will you kormeeraha please move approval of this sharcigiisa item? tan biliis miska soo saar
moved. May I have a second with last name for the record? ruux ku raaca ayaan rabnaa. Second, Ernison.
Thank you. Approval of the consent agenda has been moved and seconded. Marka Is there any arrintan miska discussion? la soo Please raise your saaray. hand to be recognized or let me know. Seeing no hands, Clerk Gacan Polly, la will you please taagay call the roll Marco, on the dadka consent u agenda? yeer arrinta Dr. Arneson. ajandaha Anasan Dr. Alamin. Alamin Yes. Dr. Ali. Yes. Ali Dr. Surya. Syria Dr. Inns. Yes Dr. Jordan. Jordan Yeah, to avoid a conflict of interest, given that the contract is with my employer, I do abstain on item 982F. marka arrintan anaga khusaysa shaqaalahayga marka si aanan arrinta interestiga iskugu dhicin dadka dad ii shaqeeya ayaa iska leh Thank you. Dr. Caprini. Kabini Dr. Polizias, Chair Allison. Yes, thank you. That motion carries and the consent agenda is approved. arrinta waa la Our next aqbalay. item is the Arrinta resolution labaad waxaa mentioned waaye earlier sharciga on the gadaal closure horey loo of Tuttle sheegay Elementary Building. xiritaanka iskuulkaas As noted, this action is sida being ogtiin taken in arrintan accordance waxaa with la state qaaday law sharciga since the isteedka only iyadoo la remaining raacay educational tan programming sababtoo located ah within the meesha building keliya will taalla be ee ay relocated to a more dib suitable loo space next maadaama year. meesha waxbarashada As a keliya reminder, no meel kale la testimony was geeyey provided for the required marka public hearing on caddayn this lama item. siinin Can I please maqalka get a motion dadweynaha to fadlan approve this arrin resolution? aan ka wada hadallo arrintan ma ka dhigi karaa So moved. Thank you. Can I get a Mahadsanid. second with last name for the qof record? kale oo ku raaca Thank you. The resolution to close the Tuttle building has been moved and marka seconded. arrinta If waa there's la any aqbalay discussion, xiritaanka please raise your iskuulka hand to be haddii dad ay ka recognized. hadlayaan Let me know. gacanta ayaa taagaysaan ama wada Director sheegaysaan Ali? Thank you very much, Madam Chair. waad mahadsan tahay I'd madam like chair to ask Superintendent Aircraft, marka what waxaan doonay inaan plan weydiiyo does he has maamulaha in mind qorshaha uu madaxa ku after the hayo closing this building? iskuulka markii la xiro maxay tahay Director Ali, thank you for your question. Ali, There waad are mahadsan probably tahay two parts su-aashaada. to your question. The first is around how do we support the students in their transition? And marka so ku they horta will ardayda seen u obviously taageeri be, lahayn markay ka guurayaan oo meel kale transferring aadayaan to our Wilder facility, marka which is currently housed by Wellstone. marka The Wellstone second meeshay part degan would be tahay what do waa we do with the qaybta actual labaad facility. marka maxaan ku And as sameynaynaa waa mentioned, qaybta dambe sidaan idiin previously in my sheegay announcements, we have been working to develop waxaan ka a shaqaynaynay process qaab that we are looking to bring back aan to the raadinayno board inaan probably in boardka early fall foolka to share how we are going to look at not only the Tuttle building, but a number of our facilities and evaluate meesha whether keliya or hataa not maaha those are meelo still badan needed for oo school ayaga aan iskuulka u baahnayn uses in the future. wixii lagu And so that sameyn will be lahaa part of marka an opportunity. We'll bring that information back to the board arrinta with boorka a ayaa ka finalized wada hadli process for doonaa how marka we u dambeysa inay address, go-aan ka gaaraan buildings that wixii are no lagu longer sameyn being lahaa used for dhilmaha aan educational iskuul ahaan purposes, the Tuttle building dhismaha aan being one of them. waxbarasho ahaan loo isticmaalaynin Okay, thank you. Director Arneson? Anasan Thanks. I just have a comment. I just want to acknowledge the waxaan doonay inaan xaqiijiyo taariikhda iskuulkaas neighborhood of the oo dariska Southeast Como neighborhood. It's this building has been closed before. marka iskuulkan mar horaba la xiray It's served many different ages. marka It's been around for a long time. waqti badanna wuu meesha uu yaalay There, and I think that's worth acknowledging. And I waxaan doonay inaan caddeeyo to live next to an empty school building. marka xoogaa iskuul deris in lala ahaado xoogaa ma fiicno Their house is next to an empty building. That's why I think it's really important for taas ay muhiim u tahay in iskuul qaab loo soo saaro waana ku mahadsanaya garaaf arrintan in laga wada hadlo marka qorshaha socdana waan ku faraxsanahay marka ilaa foolka arrintan in la keeno waan ku faraxsanahay arrintan sidii loo isticmaali lahaa in laga wada hadlana way fiican tahay Thank you. Director Ali? Thank you very much, Madam Chair. Is there any information you can share with us what the neighborhood is saying about? Do they marka have any derisku maxay ideas? leeyihiin Since they are also stakeholders. meesha iyaguna do they have iyagu any nala ideas lahaayeen or there are any discussions maxay what they ka would wada like hadlayaan to iskuulka in see lagu this samayn facility lahaa to happen? meeshan in lagu sameeyo maxay rabi lahaayeen dadka deriska Thank you, Director Ali, for your question. I think, again, at this point, what we've been doing is
we started this process around the relocation marka arrintan horta dib u guuritaanka ayaa sameynay sanad ka hor iyo bar and did communicate to I'm aware of the heritage and that part I understand very waan oga heritage-ka iyo arrinta waan la socdaa laakiin waxaan doonay inaad ii sheegto arrinta markaan ka guurra ka bacda heritage way guurtay su-aasheedu waxay tahay is there any ongoing discussions arrin wada hadal oo socdo oo derisku ay ka wada hadlayaan dhismaha oo inaan ogaano oo ay tahay miyaa jira Director Arneson has represented this area for some time and marka Arneson baa mas'uul ka ahayd arrintan with ku lug lahayd ku xiriirda iskuulka iyo wada hadalka the future of it, the plan of the building itself. I've not had any direct contact with any community members. Conversation. We've been public about the process with the school closure information, both directly through the website as well as the publications out through the school community. And again, it's our intent to make sure we don't look at this as just one unique building because we have several buildings for consideration. And so trying to develop what that process will look like for both this one and future ones is what we're attempting to accomplish here, bringing that information forward in the fall. Director Arneson? Thank you, Chair. I'd like to speak to that. This building falls within District 1, which is, you all know, is the area that where I'm elected. So I have or leaders from the neighborhood association, and I won't. I can't speak to the extent of who they have. I guess how far, how many of the neighborhoods they represent, but we have had conversations. marka ayaga uma hadli karo laakiin dad wakiil baa jira marka ardaydu way ka tagayaan meesha marka koowaadna ma aha way dhacday mar badan marka meel hore la xalaa jira mar hore marka waxaan doonay dadku inay ogaadaan weli caawa maadaama aan hadlaynin way ogyihiin arrintan inay dhacayso dadka derisku marka meeshan waxa ay noqon karto kale marka kam uma hadlayo iyaga marka arrintan arrin hore oo taariikh ah ahayd laakiin deriska marka waxay fiirinayaan inay hoggaan boorkeena oo hawsha bilaabo sidoo kale inaan xiritaankii samayno deriskana aan u sheegno sida aan doonayno inaan u isticmaalno markaan iyaga u sheegno ayay markaa ka hadlayaan sidoo kale city councilka oo kale marka inay taageerada aan u baahannahay inay bixiyaan marka hadda awoodii malihin inaan marka taasay u fiican tahay in xiriir la lahaado way ogyihiin xaalka iskuulka inuu socdo arrintaas su-aashaada saasaan uga jawaabay Seeing no more hands, Director Polly, can you please call the roll? There is a hand raised. Oh, I'm sorry. Thank you, Director Caprini. Thank you, Chair Ellison and Vice Chair Arneson. I'll make this very brief. I too have spoken to nearly as many people as Vice Chair Ellison or Arneson has, because she doesn't live in that area. Community members who are excited about what's possible. marka dad ku faraxsan waxa suurtagal ah marka waa in caddahay weli innaga ayaa weli leh marka innaga ayaa ilaalinayna
marka That's what I'm trying to say. saasaan doonayaa inaan sheego Continue to make sure that it's marka well waxaan taken care of. xaqiijinaynaa inaan laga So that meesha la ilaaliyo there are neighbors who aren't aware marka deris of what's happening, that the land won't look like the Adams family, for the lack of a better way to put it. So that's it. Thanks. Thank you, Director Caprini. Sorry, Chair Ellison, if it's okay. Sure. I just wanted to add that also the neighborhood we've had conversations, and the neighborhood leaders at least are very marka aware of the hoggaanku way la state of the socdaan building. They've arrinta had dhismaha discussions, and that is, I know, one of the challenges and one of the primary reasons behind this recommendation from administration is just the marka state of the maamulkan building. arrintan It inay does not have hoggaan air conditioning, it's arrinta plumbing air issues, conditionka iyo balambarka iyo water issues. biyaha iyo It's an elementary facility. iskuul bay ahayd Very meesha significant, marka aad bay muhiim u tahay operational challenges. marka howlo badan oo culays ayaa jira Old building marka oo dhisma hore is aware of that. marka waa laga warqabaa arrinta iyada I just add that they are working with marka our operations staff. Should we make a decision, as we marka make a decision in there, go-aan laga gaaro ayay noqonaysaa the go-aankaas information they need, they've already been provided, blueprints and other building details. Thank you, Director Arneson. Director Elamine. alaamiin oo hadal Thank you, Chair Ellison. I know we're talking about Talo, but I also wanted to bring it to the marka attention waxaan kala dunayaa about attention inaan keeno iskuullada laga hadlay ee Minneapolis ku yaalla kaas isagoo kale leekeed oo kale marka inaan joogno sida dhismaha loo isticmaalo aan xaqiijino in meel iskuulka dadweynuhu ay ku hadlaan in loo sameeyo looga tago waxa dhici kara marka maxay dadka jeclaan karaan dhismaha kale markii loo fiiriyo marka tan waxaa weeye marka tan waa inaan ogaano sida loo isticmaalayo sida loo dhiso communitygeena iyo sida waxyaabaha aan dhibaya laga saaro Thank you, Director Elamine. I think that'll be part of the process Superintendent Graff discussed. marka arrintaa waxay noqonaysaa arrin process Yes, again, we're looking forward to bringing forward a recommended process to address the surplus that we have in facilities, and certainly are hoping for it to be early fall, but we'll keep the board and community apprised of that markaasaan timeline. akhbaaraadka idiin soo sheegi doonaa Thank you. mahadsanid Okay, is everybody good? qof Any other walba sax ma yahay su-aal kale yaa qaba iyo Director Polly, can you please call the roll on this u resolution? yar dadka sharcigan Anasan Dr. Elamine. Alamin Yes. Dr. Ali. Ali Yes. Dr. Surreal. Siriel Dr. Inns. Yes. Dr. Jordan. Jordan Yes. Dr. Caprini. Caprini Dr. Polly's yes. Chair Ellison. Allison Yes, thank you. That motion carries and the resolution is arrinta approved. sharcigana waa la The next four items have been referred and recommended by the Board's Finance Committee. The first of these is approval of the district's 2021-2022 budget. Treasurer Caprini, will you please move this item? arrintan miiska soo saar waan mufgareeyey May I get a second with last name qof for the kale record? laasim name rekoorka aan geliyo Thank you. The 2021-2022 budget's been moved and seconded. If there's any discussion, please raise your hand to be recognized. discussion oo gacanta taag ruuxa doonaya inuu ka hadlo Seeing no hands, Clerk Polly, will you please call the roll dadka on u next yeer year's hadda budget? si budgetka Director, labaad sorry, Director Arneson. arnasanay hadal Thank you. I just actually had just a couple of quick questions. Madam Sharif baan qabaa I apologize if we discussed this last month and I'm just not remembering that, but I think they're pretty quick. One, I'm just was a little unclear. killer ima aha ima caddo qaabka What state funding is this budget assuming? Are we assuming zero until the budget passes? marka arrintan budget gadkii arrin la xiriirta ma kormeera bal arrinta ka Director jawaab Arneson, I just want to make sure I'm hearing the question, and I'll ask senior Su-aasha officers si to fiican inaan u address it. maqlaan You're asking doonayaa. what is the current
budget development include for the legislative funding for the current session? Yeah. What is the assumption? What is the assumption? I saw the slide of the assumptions, and I'm assuming that we're assuming 0% given that nothing has passed at the state, but I just wanted marka statekiinu soo maxba kordhinin bay la tahay saasaan filayaa. Chair Ellison, yes, we did make some assumptions, and one of the marka assumptions ogaa qiyaas baan sameynay the raise or percentage oo raise koritaanka boqolkii leyda what we knew at the time waxaan ogeyn markii iyada budgetka markii la sameynayay koritaanka statekeena. Thank you. And then I just have actually a second question about process, alluding to your comments earlier, Superintendent. You mentioned, and this is mentioned as well in the written documents, that we, again, there's some federal relief dollars that have not yet been allocated, so of course we didn't put them marka lacagta aad ka hadashay mar horena riboorkana lagu qoray federal lacagteeda weli inaan weli meel la dhigin arrinta iyada ayaan ku weydiinayaa. marka hadduu jiro bedelka budgetka arrin aan la imaan karno marka arrinta iyada marka budgetka la bedelayo haddii ku jiro howlgelin ama faragelin kale oo kala duwan haddii ay jirto. Yeah. Director Arneson, again, we have in this particular budget SO1 is for $2. What you're referencing, the additional money is specifically, we have not been, we have not completed our application for submission, but certainly as a part of that timeline I mentioned that we're advising things with, you would see something coming back to the board with an amendment, and so amendment ama bedel lagu sameeyo additional to add. markaas aad dooni haddii aad wax dheeraad hayso inaad ku darto. Yes, as we have indicated in previous meetings, markaan shirkii hore saan u sheegnay, I did say that later in the fall we would be bringing before the board marka foolka budgetka ayaan u geenaynaa guddiga wixii state fund how to use those carryover funds from SO1 and SO2. So that is definitely going to be the case. taa arrinta ayay noqonaysaa siduu maamuluhu sheegay applicationka ilaa Augusto ilaa October ayuu noqonayaa. With any new money, be it from SO1, SO3, that would trigger a taa wuxuu keenayaa SO3 wixii la keeno budgetka in dib loo bedelo. taa budgetka hadda hortaada yaala hadduu isbedel jiro 100,000 baha ade waan idiin keenaynaa marka inaad aragtaan budgetkii aad approve gareyseen June 15 marka lacagtan dheeraadka ayaa kor u kacay arrinta taxiga bayna ka imaatay marka waa laydin sheegayaa xaalku meesha uu marayo marka waan ogahay saas ayuu sharcigu ahaa. marka arrinta bedelkiisu waa iska caadi marka waxaan ognahay lacag badan ayaa imaanaysa laakiin goorta imaanay ma ogin lacagta marka goorta ay dadku rajeynayaan arrinta iyada bedelka ama. Thank you, Director Arneson. I think even the application for this money works to our favor because we talked about how this is a grant and how we wanted to keep the budget separate anyway. So I think when we come back with the budget amendment, we will just be addressing SO3 money. Director Polly. I just wanted to point out, I really appreciate the attached budget memo that shows the tangible ways that we're investing in literacy and other important priorities district priorities such as student mental health services, recruiting and retaining teachers of color, staff of color, really strong program framework. arrin wada jir ah markaa sidii guddigu go-aanku gaaray lacagta iyo waxaan ku darayno waa arrin aad u fiican inaan la haysto arrinta iyada waana arrin sahlan in la fahmo waan ku mahadsan tahay arrinta iyada inaan isticmaalay guddigu waad mahadsantihiin.
Thank you. Director Caprini? Caprini. Thank you, Chair Ellison. And, marka Allison waad mahadsantihiin Booli iyo commentigiina waad ku mahadsantihiin marka meesha aan ka hadlayay ayaa ka hadlasheen oo arrintaa wayna caawinayaan noodka iyada waxaan doonayaa inaan macaliyo GFI iyo tiimkiisa shaqada ay isku soo diyaariyeen lacagta budgetka ay keenayeen waana muddo dheer laba sano oo shaqo socotay shaqo muhiim ah aniga indhahayga ayaan ku arkay meeshaad qabteen shaqada fiican aad qabateen hadda waa qabanaynaa meeshii la rabay marka taariikhdayda Minneapolis Public School mudnaanta iyadu boorkayga waxaa waaye waxaan ogaa iyo waxaan hadda ogaaday ma arkin wax sidaa nadiif u ah oo shaqa oo la qabtay iyo shaqa loo socdo oo macno leh taas hal habeen arrin dhacaysa ma aha shaqo badan ayaad qabateen anigana waan arkay idinkoo samaynaya marka arrinta dadka idinka hoos jira ay sameeyaanna waa idinku mahad celinaya. Thank you, Director Caprini. Director Ali. Thank you very much, Madam Chair, Superintendent Graf. Mahadsantiin guddoomiye Graf. Senior Officer Diop. I am very delighted to see that the additional funding, federal funding, has been separated from the current budget. As we are having ongoing discussions, we are looking into the community input. That's really transparency, and we want to make sure that the community play a big role for this discussion. Community-gana in ay ogaadaan arrintan waana ka mahad celinaya arrinta iyada. Thank you, Director Ali. Waa mahadsantahay Ali. Director Inns. Thank you, Madam Chair. Chief Diop, I'm wondering if you know off the top of your head what the estimated cross-subsidy will be next year marka lacagta subsidiga haddii aad madaxa garanayso ka garanayso ESL-ka loogu talagalay meeqa ayay noqonaysaa? We can't hear you. You're on mute. I'm sorry, we can't hear you. You're on mute, Senior Officer. I'm sorry. I just and again, thank you for the question. Mahadsantahay su-aasha aad weydiisay ma ogi madaxa kama ogi lacagtu intay noqontaan laakiin waxaan ogahay waxaa waaye waa diyaar marka sanadkii hore markii la fiiriyo ma arko inaan ka yarrahay 56 milyan sanadkii ka hor aan khibradii aan ka baranay waa lacag ka badan waa lacag 56 milyan waa lacag weyn laakiin ma hayo exactly tirada intay tahay laakiin waxaan ogahay Thank you, Chief Diop. I know that I just want to again highlight, I don't feel like we can pass a budget without mentioning, I don't want to, I know that we've talked about a lot, we've raised the issue, it's become, in the last few years, it's become more of a present issue, and I know right now there's a bill at the U.S. Congress to fully fund the EDIA Act. Currently, the original promise was for 40% of special education to be funded through the federal government. Currently, they fund about 15% of that, so they're down. They're funding it, I guess, at a level of about 30. About a third of what they said, a little more than a third of what they said they would fund it. So. Board directors, Superintendent Graf, I know you folks continue to work with the Council of Great City Schools, the Association of Metro School Districts, the Minnesota School Board Association, all of our organizations, and anyone really who's invested in public schools really ought to be concerned about this issue. We've recently seen some emails, folks talking about special education and
advocating for special education students more. And, you know, I think as a public school system and a believer in public schools, it just represents a promise that is not kept by our public institutions. So we can say again and again and again, you know, we want to serve every student, but certainly our state and federal governments have not been able to do that. So just want to point that out again. And then, you know, because we then choose to, and that's not really a choice, right? But because we fund our special education out of our general education budget, right, there is a cost to our schools in other ways. So just want to, again, highlight that. Anybody that's at home, when we pass a budget, that is a huge part of what makes our budget work, is because we are able to do that. So thanks, Chief Diop. Board members, again, I don't think we should ever let this issue go. And in the coming years, maybe we'll see some change at the federal government. Hopefully, this bill will make progress. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you, Director Inns. Superintendent Graff? Yeah, thank you, Chair Ellison. I just want to take a moment to highlight the work that our finance team has done. I think you're all aware the last couple of years, the Government Finance Officers Association has recognized Senior Officer Giap and the finance team for their work, and I'm pleased to announce here again tonight that they were once again awarded the 2019 School Budget Award, which is quite an honor and a distinction, especially over the last couple of years where we've seen this happen for this department. Do know that award is being replaced with the Distinguished Budget Presentation Award, which will be a new opportunity for the finance team and the administration to strive for in the future, but wanted to just reinforce some of the comments I heard this evening about the work that our finance team does, and publicly acknowledge Senior Officer Giap and others. So thank you, Chair Ellison. Thank you, Superintendent. And thank you, board members, for that discussion about the budget. Seeing no more hands, Clerk Polly, will you please call the roll on approval of next year's budget? Director Arneson. Aye. Director Alamin. Yes. Director Ali. Yes. Director Cerrillo. Yes. Director Inns. Yes. Director Jordan. Yes. Director Caprini. Aye. Director Polly is a yes. Chair Ellison. Yes, thank you. That motion carries and the budget is approved. Next is approval of updates to the 2021-2022 capital plan. Director Caprini, will you please move this item? So moved. May I have a second with last name for the record? Second, Cerrillo. Thank you. The 2021-22 capital plan update has been moved and seconded. If there's any discussion, please raise your hand to be recognized or let me know. Seeing no hands, Clerk Polly, will you please call the roll on next year's capital plan? Director Arneson. Aye. Director Alamin. Yes. Director Ali. Yes. Director Cerrillo. Yes. Director Inns. Yes. Director Jordan. Yes. Director Caprini. Aye. Director Polly is a yes. Chair Ellison. Yes, thank you. That motion carries and the item is approved. The next item is approval of the long-term facilities maintenance 10-year plan. Director Caprini, could you please move this item? So moved. May I have a second with last name for the record? Second, Alamin. Thank you. The updated long-term facilities maintenance 10-year plan has been moved and seconded. If there's any discussion, please raise your hand. Seeing no hands, Clerk Polly, will you please call the roll on this item? Director Arneson. Director Alamin. Yes. Director Ali. Yes. Director Cerrillo. Yes.
Director Inns. Dr. Ames. Yes. Director Jordan. Dr. Jordan. Yes. Director Caprini. Dr. Caprini. Aye. Aye. Director Polizzi, yes. Chair Ellison. Yes, thank you. That motion carries and the item is approved. The final item from Finance Committee is the Capital Funds Transfer labeled 2021-0027. Director Caprini, will you please move this item? So moved. May I have a second with last name for the record? Second, Elamine. Thank you. The capital funds transfer labeled as Resolution 2021-0027 has been moved and seconded. If there's any discussion, please raise your hand or let me know. Seeing no hands, Director Polly, will you please call the roll on this item? Director Arneson. Director Elamine. Yes. Director Ali. Yes. Director Surya. Yes. Director Inns. Yes. Director Jordan. Yes. Director Caprini. Aye. Director Polizzi, yes. Chair Ellison. Yes, thank you. That motion carries and the fund transfer is approved. The next item is approval of the EDIA project for the next school year, which is referred and recommended by the board's policy committee. Director Polly, I'll turn it over to you for this motion. Thank you, Chair Ellison. I move that the board directs the administration to conduct a full equity and diversity impact assessment on school fundraising policies and report back findings and recommendations in accordance with our policy 1304. Second, Arneson. Thank you. It's been moved and seconded to conduct an equity and diversity impact assessment on school fundraising policies. If there's any discussion, please raise your hand to be recognized. Director Caprini? Very quickly, thank you, Chair Ellison and Policy Committee. I am incredibly excited about this particular conversation. It has been a hot button item for several years, since my 17-year-old was in 3rd grade. And my hope is that through this EDIA, through this discovery of how this particular policy supports or undermines opportunities for schools and for students, that we're able to come to some kind of even medium. I realize that I'm not looking for things being equal, but equitable. And what can we do as a district to ensure that the areas that are capable and able to produce and support more opportunities for other for students doesn't stop, but we're able to lift up areas where I'll refer to Director Arneson's great analogy during a conversation prior to the vote of the comprehensive district design of parents pushing a cart up a hill full of rocks. So I'm looking really forward to this conversation, and I realize I'm not on the policy committee, but I will be attending those conversations to just listen to what the policy committee has to say, and also welcoming conversation from the community. Thank you. Thank you, Director Caprini. Director Polly, would you like to speak more to this motion? Sure. So, thank you, Chair Ellison. The Policy Committee, we spent time this spring reviewing our policies as they relate to school and community groups, like, for example, like PTOs or school foundations, and how these efforts intersect with our schools. The superintendent and staff have brought forward the recommendation for a full EDI on this topic, and our Policy Committee concurs. So I'll also note that the staff will be conducting an internal EDI review of school site council policy this year as well. Thanks. Thank you. Director Arneson? Thank you, and thank you, Director Polly, for summarizing that up. And just wanted to just add, I said this in the policy committee, but it's worth noting in the budget committee, that there is an opportunity to connect this to our athletic previously done
athletic EDIA and just the parent fundraising or the private fundraising that goes with athletics as well. So there's a connection point there, and just wanted to note this has been discussed in policy as well, including the evaluation of reviewing EDIA's already recommended action, and I think that's been decided that will continue to go through a policy, so there'll be an opportunity for us to kind of track once we do these EDIAs. That's where one should look. Thank you. Seeing no more hands, Director Polly, will you please call the roll on this item? Director Arneson. Aye. Director Alamin. Yes. Director Ali. Yes. Director Surya. Yes. Director Ains. Yes. Director Jourdain. Yes. Director Caprini. Director Polizzi, yes. Chair Ellison. Yes, thank you. That motion carries and the item is approved. The next item is a resolution awarding a bond labeled 2021A. Director Caprini, will you please move this item? So moved. May I have a second with last name for the record? Second, Arneson. The capital funds transfer labeled as resolution awarding the bond sale 2021A has been moved and seconded. If there's any discussion, please raise your hand to be recognized or let me know. Seeing no hands, Clerk Polly, will you please call the roll on this item? Director Arneson. Aye. Director Alamin. Yes. Director Ali. Yes. Director Surya. Yes. Director Ains. Yes. Director Jourdain. Yes. Director Caprini. Aye. Director Polizzi, yes. Chair Ellison. Yes, thank you. That motion carries and the bond sale is approved. Our next item, under new business, is a resolution condemning gun violence and calling for action by our policy-making colleagues. I will move approval of this resolution and ask for a second. Second, Caprini. Thank you. This resolution has been moved and seconded. As I look for anyone wishing to speak on this item, I will start by using my space here to convey a very basic demand of safety on behalf of our children. They, as young as elementary school students, were saying, "Stop killing us. Guns down so we can play. Let us live. Stop killing us. Guns down so we can play. Let us live. Stop killing us. Guns down so we can play. Let us live." I hope we hear their words in our heads over and over and over again until we take every action we can possibly take to end this crisis. Looking for any hands. Anybody else want to speak on this? Director Caprini. Thank you, Chair Ellison. I truly appreciate this resolution. It's so incredibly needed. The violence that is happening across this country due to gun violence, and then just narrowing it into our city in Minneapolis, and then in pockets of Minneapolis, north, center, south. It's truly exhausting, and I can't imagine what it feels like to be a 7-year-old that desperately wants to be able to just be free and walk about, but has a parent who is so shattered with fear about allowing them and accommodating them to be able to just walk in areas where they have in the past and not having had anything bad happen. We're all aware of the tragic deaths of all of the young babies that we've lost over the last 6 months, and the continuation of unrest that's happening with gun violence, just random gun violence. Just a few weeks ago, we had
in my own, waxaana soo in my dhaafay goor baa ka backyard, cad meesha well, not my backyard, but in my back ardagayga alleyway, a gun aadayda la battle, maro dagaal and we ayaa ka found dhacay shell casings waxaan ka helay rasaaso right in our qolofkii alleyway, and meesha gurigayga it woke us hormaro up in the middle of the taasina night habeenkii and bartamihii frightened hurdada all naga of us, kicisay and oo we cabsi noo popped up, keentay shut all, dhammaantaya ran to the windows with ku all the aragnay lights off to daaqadaha see if we annagoo could see intaminay anything, iftiinka si aan and wax u of aragno course it was just all like sababtoo ah people waxna moving waxaa and maqlay running away dadka quickly meelaha or soo driving socda away oo ordaya quickly, ama but at the end of the baabuurka meesha kasii day, baxsanaya something has to be done. laakiin We've got to gabagabadii get waa in to wax a laga place in this country sameeyo where arrintan we're no waddanka waa longer hergaano afraid to inaan make ka baqaynin decisions that are in not going to get go-aan you la reelected. gaano oo qofka aan Make lagu the dooran tough karaynin choices waa inuu and qofka and do the right thing with gun violence. It's gotten so far out of hand that I hate feeling afraid just going to the post office, but going because I can't keep myself from living. Thank you. Thank you, Director Caprini. Student Rep Gabramesco. I just resolution bit about gun violence in general and experiencing it as a student. I've kind of come to feel that the norm that like hearing every single week about another school shooting or a mass shooting that happened. But at the same time, or my peers, or anyone in my school building it, and that I could, you know, hear screams in the hallways, and then suddenly someone I knew would die, or that I. With virtual learning and with also a lot of the quarantining that's been happening, only thing I can actually say that have gotten a little bit better for some students. And I just feel like, you know, a single thing to change any. Not going to change things overnight, but more focus on this. No student should ever have to feel afraid or being in a school building. Thank you. Thank you so much. Thank you. Seeing no more additional hands. Director Ali, thank you. Thank you, Madam Chair. And I'm supporting this resolution. And I'm condemning this gun violence to the strongest term. This is unacceptable. It's really, particularly what's happening now in Minneapolis. North Minneapolis and South Minneapolis, you may say. It's terrorizing our communities. It creates fear and it's sparing no one, including children. And as an institution, we are passing this resolution. We want to also make sure that we should not stop there. We have to, in any way, in any shape, that we can be part of this solution, of finding solutions for this crisis. We have to be part of it. And I wish to see that this has to be ongoing discussions as we are part of this community. It is I don't know what to describe it, but as I have communications and I am part of this particularly black community, we are going through a tough time, and I wish to see also that a lot of solutions come from the communities, our communities, and how we can make sure our community get peace and harmony that they deserve. It's unacceptable that there's gun violence almost every week. It reaches the point where
even people attending the funerals يعني no تجي longer feel safe. تعسيدا أما أسكا أن يدريمين We are demanding وحن accountability from every angle, from every branch of the government to be part of the resolution, to be part of this solution. Thank you, Madam Chair. Thank you, Director Ali. Director Elamin. Director Elamin. Thank you, Chair Ellison. Again, just kind of echoing what other directors have said too as well. I think this resolution is a scratch on the surface, but I think that we gotta be more, take more action from us personally, from us collectively, for us to be present within our community. This gun violence, it's the age that is happening continues to get lower and lower. We're talking about our middle schools now, not just our high schools, and how it's affecting our community. And so again, I support the resolution, but it is a scratch on the surface, and we just have to be more diligent. We have to be more visible. We have to be more vocal. We have to just try to allow those resources to combat what is causing our youth to run to this era of violence. And so as we continue and as we talk about it, I just want to see us not only just talk, but show action and provide some resources and whatever we're able to do to help combat the violence that is taking place within our community. So thank you. Thank you, Director Elamin. Director Inns. Thank you, Madam Chair. I just want to say that I also appreciate the comments of Director Elamin quite a bit, recognizing that, you know, it's one thing for us to pass a resolution, but it's another for us to think about as a school system what we can do to make a difference and how we can educate, provide resources, whatever it is. I think we ought to be thinking about that as a you know, a public good. What is our role? How are we supposed to, in our schools, do something to prevent gun violence as well? So maybe this resolution will be an impetus for that. Thank you. Thank you, Director Inns. And I think it's like Director Caprini said, we know the answer. We just need the political will to do something about it. So thank you, board directors. I renew my motion to approve this resolution and ask for everyone to join in supporting it. Director Polly, can you please call the roll on this resolution? Dr. Arneson. Dr. Arneson. Aye. Dr. Elamin. Dr. Elamin. Yes. Dr. Ali. Dr. Ali. Yes. Director Surya. Dr. Surya. Yes. Director Inns. Yes. Director Jordan. Dr. Jordan. Yes. Director Caprini. Director Caprini. Director Polizzi, yes. Chair Ellison. Yes, thank you. That motion carries and the resolution is approved. Our final item this evening is time for directors to give a brief update on committees they chair or on any other board-related activities. Directors, please raise your hand or let me know if you want to report anything this evening. Director Caprini. Dr. Caprini. Thank you, Chair Ellison. Mine isn't so much a report on any committee that I'm heading. It's more just a comment on some of the heartfelt comments that we had tonight during our public comments. And I wanted folks to know that speaking for myself, and I can imagine only that other directors were listening as intently as I was, that I hear you. And when it comes to some of the asks that we all want, that families want, about retention of teachers of color, teachers want that, staff wants that, the district wants that. It makes me think about the reality of what we're actually living. And I'll be brief. So, the federal government, the Department of Agriculture recently, I think it was probably in March, and I'm still learning a lot about this. There was a bill to forgive 120% of loans
to farmers of color, dadka beeralayda madow Hispanic, Latinx farmers, and indigenous iyo dadka waddanka u farmers. dhashay And these dollars, marka millions of lacagtaas dollars, waa is going to support malaayiin them iyagay caawin lahayd from the inequities that they've dealt si with laantii hore ay soo mareen bay ka caawin lahayd boqolaal sannadood due to way the oo ka system baabi'iso works. yani systemkii siduu u And, shaqaynayay hore Sadly, nasiib darro there's a group of waxaa farmers jirta koox iyagoo beeraley ah that are taking oo qaatay the government to court dowladda to fight maxkamad geeyey back. si ay And taa why uga is that? dagaalama sababtu waa maxay When so many dad badan non-farmers of color oonan ahayn have dadka received aanan midabkoogu billions midab of ahayn dollars malaayiin in bailouts. balaayiin la siiyey for their loss wixii ka lumay lagu kabay with their farms. beerahoogii So I say all of this waxaan o dhan waxaan u leeyahay because when sababtu waxa folks weeye marka dadku advocate and fight ay for something u that I dardargeliyaan isku desperately dayaan want, waxaan u baahanahay dagaal are we going to get to a space ma waxaan just gaaraynaa here in meel our tiny halkan little meesheennan spot in yar this meesheennan yar educational sphere, barashada Minneapolis public qaybta schools, iskuulka regardless of what everyone Minneapolis else is doing? wuxuu doonay Are qof we going to kastaba get to a samaynay place where we ma have gaaraynaa meel the wherewithal to be able to get to a aan place wada where we ogaano can meel use aan u language isticmaali karno that's going to luqo bridge oo isku some of keeni those karta wants, buuntooyin desires that samayni people are kara asking dadka for. kale waxa ay rabaan ay Because the codsanayaan way that I hear it sababtoo is, sidaan wax u maqlayay waxa weeye and tell me if I'm wrong, bal ii sheeg haddii aan it's against qaldanahay the law. waa sharciga ka soo Discrimination. horjeeda You waa can't takoor say, you can't do that ma oran kartid without saas having waxaa ma language samayn kartid to back adigoo this loo up. luuqo meesha ay ku So jirin I'm frustrated. aanigu dhibaato I'm actually frustration leaving iyo this qaba meeting hadal not just because of the comments that were made ugata waxaan kaga tegaya yani kulankan maaha prior hadalkan la to yidhi our ka business hor meeting, intii aanan but yani because of the isku imanin reality laakiin xaqiiqada that this isn't just a Minneapolis tani public maaha schools waxa ku problem when it saabsan comes dhibaato to equity. iskuulka This bulshada is Minneapolis oo ka the state jirta of our sin country. la'aanta maaha waa waddanka xaalad waddanku siduu yahay So how can we marka sidee baan be inagu leaders u hogaamin in creating karnaa a oon u different abuuri karnaa meel wax reality? xaqiiqo ka duwan So when you show up soo for markaad timaado negotiations, yani gorgorta what u are you willing timaado to give up maxaad rabtaa inaad iska dhaafto to make sure that si we're aad u giving our hubiso students the inaan very things ardaydeedana u that siinin everybody gaara says that wax they want alla them to waxa have? qof kastaba leeyahay inay helaan That's it. waa intaasay ku dhantahay Thank you, Director Caprini. waan mahadsan tahay Director Ali? Caprini. Yeah, thank you very much, Madam Chair. I just want to take this opportunity to thank Superintendent Ergraf and all staff members who put this together, this event of graduation celebrations. It was a joyful moment when you attend those events, graduation ceremonies, and when you meet the students and you see their, you know, how emotionally they're excited and happy. I wish for all of them a bright future and successful future, and congratulations to all of them again. Superintendent Ergraf, thank you. Particularly, I want to thank all the school principals. I know it's not an easy to put this event. We have gone through a tough time, but I'm also very happy that this year we had a, you know, great celebrations. Thank you. Thank you. Director Ali. Student Rep. Deborah Meskel. I just also want to say my congratulations to all seniors who are graduating. It's been a pretty unprecedented year for everyone and a very challenging year for everyone. And I think at the very beginning of the school year, it was really hard to see how things were going to end up. It was kind of like the light at the end of the tunnel. And so I just wanted to congratulate everyone for getting through the many, many obstacles that we face and getting used to virtual learning and trying to still connect with our teachers and still connect with our friends and still keep up with both our mental and social well-being. So I just want to congratulate everyone, but especially seniors, for getting through that and getting to the other end of the tunnel. Thank you. Director Ince?
Thank you, Madam Chair. I also wanted to say congratulations to all the graduates this year and comment on how great it was to be able to attend graduations again after not being able to go last year. And just, how important that is, for a culmination of what we're trying to do here. And I think if we think back to last year, how difficult it was for everybody to not be able to have the in-person graduations. And I appreciate all the work that everyone did, all the staff. I know we had some folks, some old staff volunteer to help out as well. It was great to see them. It was great to see, I think we all had the experience this year of graduation of saying to somebody at some point or another, hey, I haven't seen you in about a year or more than a year, right? So Director Ali and myself, I mean, I got to give Director Ali a hug for the first time in a year and a half. We got stuck in the elevator today. Yes. We weren't stuck, but anyway, it's just really great to have that experience again, and I wanted to say thank you to all the staff that worked so hard and all the students that worked so hard so that they could be a part of that and supported their peers and all the families that supported students all the way through to graduation. So congratulations to everybody, and thank you everyone for making that happen. Thank you. Director Arneson? Thanks. Our echo and agree with everything that's been said. marka waan ku raacsanahay wixii dhan la sheegay waan u hambalin waxaan ku doonayaa inaan ku daro sanadkan markuu dhammaanayo iyo boorkan iyo wax oo dhan hal arrin oo kale ayaan doonaynaa oo dhibaato oo soo socota on the screen and how really difficult that is for technology, and so I just wanted to take a moment to thank all the marka dadka dhan meesha ku jira inaan idin macaliyo dhammaantiin hyperka ama fogaan aragga sida waxasan marka dad kaloo staff ayaan haysanaa marka dadka arrintan loo suurtageliyey waa arrin dhibaato arrinta fogaan araggu waan mahadcelinayaa. Thank you. Director Caprini? Thank you, Chair Ellison. I wanted to take a moment just to isolate one group to say a big ups and a thank you and a huge marka dad gooni baan doonayaan agsar iyo dhammaantiin shaqada ay qabteen hawshan inay keeneen graduationka iyo meetingkana sheekana iyo siday u maamuleen MPS waa arrin aad cajiib waa wanaagsan ma maqal fikrad aad u muhiimsan sidoo kale ma arkin marka jaaniska inaan aragnay halkan in laga arko dhanka kale labada dhinac ee socota waa arrin mar walba fiican oo wax ogaana ma jiro arrintu markay qalado marka arrinta waxay markhaati u tahay shaqada wanaagsan ee ay qabteen iyo awoodda ay u leeyihiin inay hawsha ay qabanayaan aad baan idinku mahadcelinaya dhammaantiinba waan shaqo fiican baad qabateen aniga arrintaas aniga iga socotaa. Thank you, Director Caprini. Let me say, I too really enjoyed the graduation, especially after not being able to be in person last year. We really learned how much we value qiimaynayno dadka iyo isdhexgalka dadka imaanaya. Thank you, aad baan idin mahadcelinaya shaqaale iyo qof walba oo arrintaa ka soo qayb qaatay iyo ardaydeenaba. I'm the PIMUD coordinator. I just want to mention one thing. We had a virtual Bademakaska celebration. I want to thank the staff who showed up early on that very cold morning to welcome the water to us and to thank the water for us. And I look forward to next year when we can have hundreds of students celebrating around Bademakaska. Under the same bucket. Coming up, principals are going to have a Indian education 101 professional development, and I've attended many of those. I love them. I hope to attend this one. It's going to be similar to one professional development that I've done in August. 2 days in class, they're going to do a sacred sites tour, and so
principals enjoy, have fun, marka maamulayaashu learn a lot. It's a lot of fun. Fun haysta And Black Parent Advisory Committee is meeting tomorrow night virtually. So marka sidoo kale barina shir baa jira oo farjoole ah haddii aad doon inaad ka qayb gashaan online-ka soo gala intaas ayaan haystaa wax kale yaa hayo akhbaarada. Seeing no more comments, comment kale ma I hayo. get a motion to adjourn the meeting. marka shirka inaan dhammayno ma hadli Second, karno. Jordan. Thank you. There's been a motion to and second to adjourn. marka hawshaa Director shirku Polly, can you dhammaaday. please call the roll? Boole u yeer Director dadka. Arneson, Aye. Director Alamin, Alamiyo. Yes. Dr. Ali, Ali. Yes. Dr. Surreal, Yes. Dr. Inns, Yes. And so Dr. Jordan, Giordano, Yes. Dr. Caprini, Cabrini. Dr. Palazios, Chair Ellison. Yes, thank you. That motion passes and we are adjourned. Have a Shirka great waa summer, dhammaaday. everybody. Thank you.